This is the EC for a quarry. So coming to the first line, it is the file number of the EC, and this is the date on which the EC has been issued. Next here, QR code is available. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿವೇಶಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಇಸ್ 23rd February 2026 ದಿನ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ EDS ADS ಏನಾದ್ರು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪರಿವೇಶ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ EC ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪರಿವೇಶಲ್ಲಿ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು EC ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು ಪರಿವೇಶ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೈಲ್ ನಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು EC ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಫೈಲ್ ನಂಬರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ವಾರಿ ಇರೋದು 5 hectares ಒಳಗಡೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ B2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1A ಆಫ್ ದ EIA ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ವಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So in view of the particulars given above in paragraph 1, so all document details including form 1, all the parts, EMP or EMP, it was submitted to SCIA for appraisal under the provisions of EIA notification and its subsequent amendments. The point is self-explanatory. So next, coming to the point number 4, ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ SCIA ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ 27th March 2026 ದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರಿವೇಶ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ QR ಕೋಡ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿರೋ QR ಕೋಡ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರಿವೇಶ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸ್ಯಾಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ SCIAಗೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. SCIA ಅವ್ರದ್ದು 27th March 2026 ದಿನ ಆಗಿರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಇರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಥವಾ EIA EMP ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 2006 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು EC ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ EC ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ 2 local newspapers ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 7 days, EC ಬಂದಿರೋ 7 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. In addition to that, annually 2 compliance report in the time period of 6 months, it has to be submitted online in the Parivesh portal. And e-compliance ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು EMP ಫಂಡ್ಸ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Next, coming to the specific easy conditions for mining of minerals. So, under this specific condition for one, we have to provide all-round barricade, minimum 6 meter height. So, ಇದನ್ನ full barricade ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This should be done to minimize the noise and vibration from the quarry area due to quarry blasting. Next, PP, under project proponent, he should ensure the safety of all people and professionals who are working in the quarry by providing them with necessary personal protective equipments and ensuring there is a first aid box in the project site as per the labor rules and acts. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಲಾ. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಸೊ ಒಂದು ಮೋಟರಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ ಕ್ವಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ EMP ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ OMs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಲ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, EMP ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗೆ ಇದು ಅಗೇನ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಪನೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನರಲ್, ಯಾವ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿದು EC, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 7 acres 723 acres ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ DMG ಇಂದ ಕ್ವಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು, ಈ ಓವರ್ ಡಂಪ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮಿನರಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ, ಸೇಫ್ಟಿ ಝೋನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪರ್ ಆನಮ್, ಸೊ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 years ಟೈಮ್ಗೆ, ಇದು 1,57,895 tons. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾರಿಗೆ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಇದರದ್ದು EMP ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು, EMP ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಪರ್ ಆನಮ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾರಿದು ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಬಂದು 9 years ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬಂದು 11 years ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ EC ಕಂಡೀಷನ್, ಕ್ವಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ DMG
It has to be strictly implemented and shall not be operated beyond the validity period of the approved quarry plan. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಕ್ವಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PA should get health checkup done for the quarry workers on quarterly basis and submit report periodically. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SCIA Karnataka reserves the right to withdraw the environment clearance subject to any change in the quarrying policy by the state government as may be applicable to the project. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವಿ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ SCIA ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ EC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಶಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ provisions of MMD&R Act 1957 and KMMC Rules 1994. So environment clearance, it will be carried out strictly in accordance with the provisions of the Act and the rules. All conditions stipulated in the consent for establishment issued, if applicable by the Karnataka State Pollution Control Board, should be effectively implemented. So, it is not applicable. The quarrying operations shall not intersect groundwater table. Prior approval of the SCIA or Ministry of Environment, Forests and Central Groundwater Authority shall be obtained for quarrying below the water table. So quarrying will not reach the water table. Topsoil, if any, should be stacked at earmarked site only and should not be kept unutilized for a period of more than 3 years. Topsoil should be used for reclamation and plantation. So topsoil ಯಾವ್ದು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Waste rock should be stacked at earmarked sites only. The maximum height of the stack should not exceed 10 meters, duly providing suitable terraces. The overall slope of the dump shall not exceed 27 degrees. A retention wall should be built around the waste rock dump to prevent sliding. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ರಾಕ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಂಪ್ 27 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So next point ಒಂದು catch drains and siltation ponds of appropriate size should be constructed to arrest silt and sediment flows from quarry working area and rock dumps. The water so collected should be utilized for watering the haulage area, roads, greenbelt development, etc. The drains should be regularly desilted, particularly after monsoon, and maintained properly. ಸೊ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ನ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕ್ವಾರಿಯಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Point 12, dimension of the retaining wall at the toe of dumps within the quarry of the check runoff and siltation should be based on the rainfall data. So we agree with this condition. Coming to the next point,
The project authority should implement suitable conservation measures to augment groundwater resources in the area of construction with the regional director, central government board within 3 months and report to be submitted to the authority. So ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಟಬಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ this will be done to augment the groundwater resources in the area. Coming to point 14, appropriate mitigation measures should be taken to prevent pollution of nearby water bodies in consultation with the State Pollution Control Board. So, ಇದಕ್ಕೆ appropriate mitigation measures ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ so that the nearby water bodies ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ this has been done in consultation with the State Pollution Control Board. Coming to next point, the project proponent shall submit commitment from the competent authority for drawal of requisite quantity of water for the project before starting work on the project. So, ಇದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಪೊನೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Suitable rainwater harvesting measures on long term shall be planned and implemented in consultation with the regional director, Central Groundwater Board, for complete rainwater harvesting by constructing check dams or covering quarried pits to rainwater harvesting ponds. So, quarrying pits ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ along the quarry and haulage roads and using dewatering pumps. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored. Measures shall be taken for maintenance of vehicles used in quarrying operations and in transportation of blocks. So, proper service of vehicles operated in the quarry is being taken up. Regular monitoring of vehicular emissions is being done. Digital processing of the entire lease area using remote sensing techniques should be done regularly once in 3 years for monitoring land use pattern and reports submitted to SCIAA Karnataka, Department of Environment Ecology, Government of Karnataka and ABCCF Regional Office MOEF Bengaluru. So we agree to comply with this condition. So coming to point 20, the project authority should undertake sample survey to generate data on pre-project community health status within a radius of 1 kilometer from the proposed quarry. So we agree to this condition. Next, consent to operate, if applicable, shall be obtained from State Pollution Control Board prior to the start of production from the quarry. So this is not applicable for this quarry. Proper sanitary facilities should be installed for the workers' colony or workplace. Domestic waste generated should be disposed in a scientific manner. Proper first aid facilities and healthcare facilities should be provided for the laborers. So, sanitary facilities and domestic waste will be provided to the workers, and domestic waste will be disposed in a scientific manner as stipulated here. The project proponent shall take all precautionary measures during the quarrying operation for the conservation of the and production of endangered fauna spotted in the study area. Action plan for conservation of flora and fauna should be prepared. Then the proponent shall contribute towards the cost of implementation plan of and or regional wildlife management plan for conservation of wildlife. The amount so contributed should be included in the project cost. A copy of the action plan may be submitted to SCIAA, Department of Ecology, Environment Ecology, Government of Karnataka and the Regional Office MOE Bangalore within a period of 3 months. So, as per the study, we have found that there is no endangered flora or fauna in the study area, but we have taken all necessary action for the conservation. Project proponent shall delineate quarry closure plan or exit protocol to rehabilitate the quarried out land to match its surroundings land use, including removal, storage, reuse of waste rock from quarry area to cover the reclaimed area. Post quarry land use plan with rehabilitation of quarried out area provided and submit to SCIAA. So we will delineate the quarry closure plan or exit protocol to rehabilitate the quarried out land. Plantation monitoring program during post-project monitoring for ensuring survival and growth rate of plantation in the reclaimed area. So it will be undertaken.
A final quarry closure plan along with the details of corpus fund should be submitted to SEIAA Karnataka, Department of Ecology, Environment Ecology, Government of Karnataka and Regional Office MOEF Bengaluru 5 years in advance of final quarry closure for approval. So, we will final quarry closure plan along with the other details will be submitted to SEIAA Karnataka as stipulated. Retention wall should be minimum of 2.5 meters height with base of 3 meters. It will be provided as recommended as per the stipulated dimensions. Check dams and gully plugs along the smallest streamlets in the area should be constructed to arrest the loose soil flow from the quarry area. So check dams and gully plugs will be constructed as stipulated. Particulars of dimensioned block production and dispatch shall be provided by the quarry owner yearly. So particulars will be provided yearly. Link road from quarry site to main road shall be maintained and black topped by the project proponent. It will be done as stipulated. The quarry lease area to be properly demarcated using the lat long coordinates and duly erecting 4 feet concrete or granite pillars on the ground. So it will be done by erecting 4 feet concrete or granite pillars on the ground. No quarrying shall be undertaken outside the lease area. No quarrying will be done outside the lease area. Project authority shall maintain a margin of 7.5 meters along the lease boundary, except in case where common boundary or working permission is obtained from the competent authority. So we have maintained a margin along the lease boundary. The project authority shall ensure that the quarry pits are well protected, erecting a compound wall of stone masonry of appropriate height conforming to the safety norms. We will erect as per the safety norms. The project authority shall avoid stagnation of water in the quarry pits, which would turn out to be mosquito breeding centers, resulting in spreading of diseases such as malaria, dengue, etc. So, we will avoid stagnation of water in the quarry pits and take appropriate measures as the project proponent shall prevent damage to the adjoining land from fire due to activities during the quarrying operation. We will take all measures to prevent damage to the adjoining land. Haulage approach road should not be through village till the main road is reached. So, the village road does not pass through the haulage road does not pass through any village. Project authorities shall get annual health checkup of quarry workers as well as the people in the nearest vicinity of the quarry for respiratory diseases such as silicosis and maintain records. Appropriate care shall be taken for remedy in case of prevalence of such health disorders. So, health care checkup for quarry workers as well as the people in the nearest vicinity of the quarry will be regularly done. Clearance or NOC from the competent authority shall be obtained for transportation of water by tankers in order to avoid hardship to the competitive users. And environment clearance is granted subject to obtaining prior clearance from forestry, wildlife, etc. So we agree to comply with these two conditions. For the EC conditions from point number 42, condition number 42 to 56 here, that is providing safe drinking water to be provided at the project site, quarry site. We agree to comply with all the conditions. General condition. Part B is the general condition, and the first condition was no change in the quarrying technology and scope of the working should be made without prior approval of the SCIA Karnataka. The compliance was the without prior approval of the SCIA Karnataka changes won't be done in the quarrying technology and scope of working. Second point, no change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste should be made. There won't be any change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste. Third point, it shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the MOEF Government of India, New Delhi. Ambient air quality parameters are well within the norms. The fourth point, data on the ambient air quality should be regularly submitted to the SCIA Karnataka and the regional office MOEF Bangalore and the State Pollution Control Board or Central Pollution Control Board once in a 6 months.
Ambient air quality is being monitored regularly. Fifth point is fugitive dust emission from all the sources should be controlled regularly. Water spray arrangement on haul roads, loading and unloading, and at the transfer point should be provided and properly maintained. We have maintained the loading and unloading, and at the transfer point we have maintained. Fugitive dust emission from all the resources is controlled regularly. Water spray arrangement on the haul roads, loading and unloading at the transfer points are well maintained. Measures should be taken for control of noise level below 85 dBA in the work environment. Works engaged in the operation of HEMM, etc. should be provided with the earplugs or muff. Agreed. Point number 7. Wastewater from the quarrying should be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed under GSR 422E dated 19th May 1993 and 31st December 1993, or as amended from the time to time. Oil and grease traps shall be installed before discharge of effluent. Personal protection equipments are provided to the workers. Wastewater from the quarry is properly collected for the point number 7, and personal protection equipments are provided to the workers. It is for the point number 8. Point number 9, occupational health surveillance program of the worker should be undertaken periodically, that is in once in the 3 months, to observe any contraction due to exposure to dust and to take corrective measures if needed. Quarterly report in this regard should be submitted to the Department of Environment and Ecology, Government of Karnataka and the Karnataka State Pollution Control Board and the Regional Office MOEF Bangalore. Uh, we will undertake periodically to observe any contraction due to exposure to dust and take corrective measures. Agreed. A separate environmental management cell with a suitable qualified personnel shall be set up under the control of senior executive who will report directly to the head of the organization. The environmental management committee should be constituted with the one of the member of representing nearby village. A separate environmental management cell with suitable qualified person will be set up as per the stipulated condition. 11th point, the funds earmarked for environmental protection measures should not be kept in separate account and should not be diverted for the another purpose. Year-wise expenditure should be reported to the SCIA Karnataka, the Department of Environmental and Ecology, Government of Karnataka and Ecology, Government of Karnataka and the Regional Office MOF Bangalore. It will be kept in separate account and we will not be divert for any other purpose. The 12th point, the project authority should inform the SCIA Karnataka, Department of Environment and Ecology, Government of Karnataka and the Regional Office MOEF Bangalore regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authority and the date of start of land development work. We will inform the SCIA Karnataka and the Regional Office MOEF Bangalore regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start and land development work. Point number 13, the concerned regional office of the MOF shall randomly monitor compliance of the stipulated condition. The project authority should extend full cooperation to the MOF officer by furnishing the requisite data information monitoring reports. For point number 13, we have agreed the condition. Point number 14, the project proponent shall submit 6-month comprehensive report of the status of the implementation of the stipulated environmental safeguards to the SCIA Karnataka, Department of Environmental and Ecology, Government of Karnataka and the APCCF Regional Office MOF Bengaluru, the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board. For point number 14, we have agreed for the condition. Point number 15th will be half-year comprehensive reports on the environmental conditions stipulated in the environmental clearance letter shall be submitted strictly through the dedication module of the Parivesh 2.0 in timely manner on or before 1st June and 1st December of each calendar as per MOEF and CCOM dated 14/6/2024. For point number 15, we have agreed for the condition and we will submit the HYCR report 6 monthly each. For point number 16, a copy of the clearance letter will be earmarked to the concerned panchayat, local NGO, if any, from whom suggestion or representation has been received while processing the proposal. We have agreed for the condition. For point number 17, the project proponent should display the condition prominently at the entrance of the project on the big panel board for the information of public. We have already display the conditions prominently at the entrance of the project on the big panel board.
Point number 18, the Karnataka State Pollution Control Board should display a copy of clearance letter at the regional office, district industry central center and collector's office, Tahsildar office for the 30 days. Agreed. Point number 19, the project authority should advertise at least in two local newspaper widely circulated on of which shall be in vernacular language of the locality concerned within the 7 days of the issue of the clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copy of clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also this website of the MOEFCC. A copy of the same should be forwarded to the Department of Environmental Ecology, Government of Karnataka and the regional office, MOEFCC, Bangalore. Okay, we have agreed for this point. Point number 20, concealing factual data or submission of false fabricated data and failure to comply with any of the condition mentioned above may result in withdrawal of the clearance and attract condition action under the provision of Environmental Protection Act 1986. Agreed. Any appeal against the environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal if preferred within the period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act 2010. We have agreed for this point. The SEIA or any other competent authority may alter, modify the above condition or stipulate any further condition in interest of the environmental protection. Agreed. Failure to comply with any of the condition mentioned above may result in withdrawal of the clearance and attract action under the provision of Environmental Protection Act. We have agreed for this condition. The above conditions will be enforced inter alia under the provisions of the Water Act 1974, the Air Prevention and Control Act 1981, the Environmental Protection Act 1986, and the Public Liability Insurance Act 1991, along with their amendments and rules made their rules. Agreed. In case of any material supported by the documents or court orders which is contrary to the claim of the applicant and material facts produced, the SCIA reserve the right to withdraw the EC at any condition. We have agreed for this point.